హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఐ యామ్ ఆదిత్య ఫ్రమ్ టూ ఇండియన్ బ్యాక్ ప్యాకర్స్. ఇవాళ మేము వెళ్తుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ రైడ్కి. అది హిల్ పార్క్ అనే రెస్టారెంట్ ఉంది. అది యాక్చువల్ మాకు కూడా తెలియదు, నాకు ఫాజిల్కి కూడా. ఎప్పటి నుంచి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం కానీ మాకు లొకేషన్ ఐడియా లేదు. సో గూగుల్లో హిల్ పార్క్ అని కొడితే చాలా లొకేషన్స్ చూపించాయి. సో ఎనీవేస్ వాళ్ళ వెళ్తుంది మేము హైదరాబాద్ నొమాడ్స్ క్లబ్ వాళ్ళతో, హెచ్ఎన్సీ వాళ్ళతో. సో వాళ్ళు ఎట్లా అక్కడికి వెళ్తున్నారు కదా, ఒకసారి లొకేషన్ కూడా చూడొచ్చు అని చెప్పి నేను ఫాజిల్ వెళ్తున్నాను ఇవాళ. సో మా రైడ్ మీటప్ పాయింట్ వచ్చేసి మెక్డి ఆరంఘర్, అంటే మెహదీపట్నం టు ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్లో ఉంటుంది అది. కానీ నాకు ఫాజిల్కి మీటప్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా, అది వచ్చేసి గచ్చిబౌలి దగ్గర, ఉడుపి. సో మా గ్రూప్లో ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు, సంతోష్ అని చెప్పి. సో ఆయన కూడా గచ్చిబౌలి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నారంట మీటప్ పాయింట్ దగ్గరికి. సో మమ్మల్ని అడిగాడు, మీరు ఎవరైనా గచ్చిబౌలి నుంచి ఉన్నారా అంటే నేను ఫాజిల్ ఉన్నామని చెప్పాము. సో ఇప్పుడు ఆయన కూడా ఉడిపి దగ్గరికి వస్తారు, అందరం కలిసి ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం. మేము 5:45 కల్లా ఉడిపి దగ్గర ఉండాలి అని అనుకున్నాము. షార్ప్ 5:45 అని చెప్పాను. నేనే లేట్ అవుతున్నా, అంటే నేను స్టార్ట్ అయిందే 5:45 స్టార్ట్ అయ్యకుండా అప్పటి నుంచి. అండ్ మీటప్ పాయింట్ మెక్డి దగ్గరికి వచ్చేసేసి 6:30 కల్లా అక్కడికి వచ్చినారు మేము. ఇక్కడ నుంచి 20 కిలోమీటర్స్ ఉంది. సో సరే నెమ్మదిగా ఆరామ్సే ఒకసారి టీ దాకా వెళ్ళేసినా కానీ 6:30 అవుతుంది కదా. సో అందుకని చెప్పి ఇంకా 5:45కే స్టార్ట్ అయ్యాం. ఈ రోడ్డు మాత్రం ఎప్పటికీ బాగోకూడదు. 4 ఇయర్స్ నుంచి ఉన్న హైదరాబాద్లో, 4 ఇయర్స్ నుంచి ఈ రోడ్డు ఇంతే ఉంటుంది. వేస్తారు రోడ్డు, కానీ కరెక్ట్గా 2 months తర్వాత మళ్ళీ అందుకు తవ్వుతారు. హలో బ్రో, ఎక్కడా? ఎక్కడ? ఓకే బ్రో, నేను ఉడిపి దగ్గర ఉన్నాను. ప్లాటినా ఆపోజిట్లో ఉంటుంది కదా ఉడిపి. మీరు ప్లాటినా ముందుకు వచ్చి యూటర్న్ తీసుకుంటారు కదా, యూటర్న్ తీసుకోగానే ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్లో. ఓకే బ్రో, బాయ్. టైం 5:54 అయ్యింది. టైం 5:45కి ఇక్కడ మీట్ అవుదాం అనుకున్నాం. ముగ్గురం లేట్ అయ్యాం. ఇప్పుడు నేను ఒక్కనే లేట్ అనుకున్నాను, ఇప్పుడు ముగ్గురం లేట్. ఒకసారి మ్యాప్ సెట్ చేసేసుకుందాం బెస్ట్. కిలోమీటర్స్ అంట. స్టార్ట్. హాయ్ బ్రో. వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్, ఫాజిల్. సో అతనే సంతోష్ అంటే. ఫాజిల్ గాడిదేమో లైవ్ లొకేషన్ లోడ్ అవ్వదు. మనం వెళ్ళేది మెహదీపట్నం సైడ్. ఇక్కడ నుంచి 16 కిలోమీటర్స్ ఉంది. గూగుల్ మ్యాప్స్లో 25 minutes చూపించింది బ్రో. ఇప్పుడు నిన్న నైట్ చూస్తే 35 ఉంది, అంటే ట్రాఫిక్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు 25 ఉంది. ఏంది ఎంతసేపు? ఏంది రానట్లేదు బండి? అరే తొయ్యిరా కాలుతో.
out for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. సో టోటలీ వాళ్ళ రైడ్కి వచ్చేసి 9 మెంబర్స్ రావాలి. అందులో విక్రాంత్ కూడా డ్రాప్ అయ్యారు. సో 8 మెంబర్స్ ఎస్టిమేట్ వేసుకోవచ్చు. ఇక్కడేనా మిడ్డి? లొకేషన్కి వచ్చాము కానీ ఎవరు కనపడటం లేదు. బండి స్టార్ట్ అవుతాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ. అమ్మ స్టార్ట్ అయింది. ఏంది ఇంత డిస్టెన్సా? ఊరిని అమ్మ పడవా, నువ్వు ఇంత లేట్ చేసావు ఎందుకురా? సరే దాదా దాదా పద పద. మేము మీటింగ్ పాయింట్ ఇది అని అనుకున్నాము కానీ కాదు. ఇప్పుడు గ్రూప్లో లొకేషన్ పెట్టారు, చాలా దూరం ఉంది. ఇంకంత 8 కిలోమీటర్స్ ఉంది. వామ్మో. This is what happens when I'm out of my medicine. There's collateral damage, I gotta go. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too యా మ్యాన్ హోల్లోకి ఆటో దూసుకెళ్ళిపోయింది. అబ్బా వచ్చేసాం. మెక్డి ఆరంఘర్ ఎంత దూరం ఉంటుంది మనకి. సారీ ఫర్ ద డిలే బ్రో. అలా అంట, ఇంకా ఎవరు రాలేదంట. నేనే లేట్ అనుకున్నా, నాకన్నా లేట్ వాళ్ళు ఉన్నారు. వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ బైక్స్ వచ్చాయి ప్రజెంట్. స్టార్ట్ అవుతున్నాము. టైం వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 7:15 అవుతుంది. సో 6:45 కల్లా స్టార్ట్ అనుకున్నాము, అలాంటి లేట్ అయింది కొంచెం. సో 6 మెంబర్సే వచ్చాము. మొత్తం 9 మెంబర్స్లో ఒకళ్ళు ఆల్రెడీ డ్రాప్ అయ్యారని చెప్పాను కదా. సో 8 ఉండాలి. అందులో మిగతా 2 ఇంకా రాలేదు. ఒకళ్ళు డైరెక్ట్ అక్కడికి వచ్చేస్తా ఉన్నారు, డెస్టినేషన్ దగ్గరికి వచ్చేస్తా ఉన్నారు. దేశం మొత్తం డామినెన్స్ ఎక్కువైపోయింది అసలు. చూడండి నా ముందే 1 2 3 డామినర్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ముందు లీడ్ది కూడా డామినరే. సో ఈ రైట్లో ఎంతమంది, లైక్ 6 మెంబర్స్ వెళ్తున్నాము. 6 మెంబర్స్లో 4 మెంబర్స్ డామినర్స్. నాది అవెంజర్, ఇంకొక అతనిది హిమాలయన్. నాకు తెలిసి ఇంక వాళ్ళు వర్షం పడదు, మొన్నటితోనే అయిపోయింది మొత్తం తుఫాన్ మొత్తం. సో ఇంక వాళ్ళు పడదు వర్షం. లాస్ట్ టైం అంకాపూర్ రైడ్లో మాత్రం మామూలుగా లేదు. వచ్చేంత డిస్టెన్స్ మొత్తం తుఫానే. తుఫాన్ కాదు కానీ హెవీ రెయిన్స్, అసలు మొత్తం తడిచిపోయి వచ్చాము. నెక్స్ట్ ఇంకో లాంగ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం నేను ఫాజిల్. అది త్వరలోనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, లాంగ్ రైడ్. సర్ప్రైజ్ అనమాట. భలే రాశారు పైన కొటేషన్, డ్రైవ్ లైక్ హెల్ అండ్ యూ విల్ బీ దేర్. ఫాజిల్ కూడా అదే చూపిస్తున్నారు, డ్రైవ్ లైక్ హెల్ అండ్ యూ విల్ బీ దేర్.
ఏమన్నా హైదరాబాద్ పోలీస్ అనప్ప భలే రాస్తారు ఇట్లాంటి కొటేషన్స్. కంటెంట్ రైటర్స్ని హైర్ చేసుకున్నట్టున్నారు గట్టిగా. సో ఇది ఓఆర్ఆర్ దాటేసి వెళ్ళాలి. When the silence is too loud, I swear I can hear a voice. Left a message in the clouds. They are free to roam above the sea, and their story stays with me like a haunting melody. రోడ్డు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు అనుకుంటా. లేకపోతే మొన్న వర్షాలకి మొత్తం రోడ్ అంతా పసక్. సో ఇప్పుడే రెనోవేట్ చేస్తున్నారు మొత్తం రోడ్. సో మా రైడ్లో ఫస్ట్ టోల్ బూత్ జడ్చర్ల ఎక్స్ప్రెస్ వే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. సో జడ్చర్లలో ఓ టోల్ ప్లాజా. ఓకే, ఇదే హిల్ పార్క్ రెస్టారెంట్. 6:30 AM to 12 PM. ఓకే, నైట్ దాకా ఉంటుంది అన్నమాట. What do spirits say? ఇప్పుడే బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది, రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నాము. బయట ఓ సెల్ఫీ రౌండ్ ఉందంట. సో స్టార్ట్ అయిపోయాము ఇప్పుడే. ఇంకో 1 hour, ఇంకా 1 hourలో హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతాము. అంటే మేము మెయింటైన్ చేస్తుంది 60-70 స్పీడే కదా. సో ఒక 1 hour వేసుకోవచ్చు. 1 hour తర్వాత హైదరాబాద్ రీచ్ అయిపోతాము. అక్కడి నుంచి ఇంకొక 1 hour పట్టుద్ది రూమ్కి వెళ్ళడానికి. సో ఇక్కడ అందరం ఇక్కడ నుంచి డిస్పర్స్ అయిపోతాం. మేము ఇక్కడ ఆగి
బాయ్. ఇంకా మెహదీపట్నం దగ్గర ఆగిపోయాము. ఇక్కడ నుంచి ఎవరికాలు డిస్పోజ్. కాకపోతే నేను ఫాజిల్ మార్నింగ్ మాతో పాటు ఇంకొక ఆయన వచ్చారు కదా హిమాలయన్ మీద, సంతోష్ ఆయన అండ్ రోహిత్ అని చెప్పి ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు. అదే మార్నింగ్ మిస్ అయ్యారు, డైరెక్ట్ హోటల్ దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నారు కదా ఆయన. సో మేము నలుగురం గచ్చిబౌలి కొండాపూర్ సైడ్ వెళ్ళాలి. సో నలుగురం కలిసే వెళ్తున్నాము.